Right. So the second question. A balloon rising vertically from a ground level start motion from rest and moves with a uniform acceleration of 2. Then there's the balloon, and this balloon is initiate the motion at rest. Initially, this initiate the motion at rest, and with with acceleration of 2 mx minus 2, it's move vertically upward direction. And right, අපි තුන් මෙන්න මේ වගේ කරගෙන යනවා කියලා. After after 10 seconds, this balloon is come to the position like this. Let's assume that. Sorry. Then මෙයා යන්නේ ළමයි කොහොමද? With the acceleration of 2. මොකද මෙයාගේ engine එකක් තියෙනවා. ඒ engine එකෙන් තමයි මේ accelerate වෙන්න ගන්න force එක generate කරගන්නේ. හරිද? So the first question, find its velocity after 10 seconds. හරිද? 10 seconds වලට පස්සේ මෙයාගේ velocity ගන්න කියලා මම ලේසි මොකද්ද? දැන් ඔයා දන්නවා මෙතන velocity එක. මෙතන දන්නවා මෙතන තමයි velocity ගහන්නේ. අපි તો v කියලා. එහෙනම් මම දන්නවා මෙන්න මේ equation එක. v equal u plus at. එහෙනම් u කියලා කියන්නේ බිඳුවයි මොකද at rest නේ. මෙයා 2 into 10. එහෙනම් මෙතන උත්තර එනවා 2ms minus 1 කියලා. හරි. දෙකට යමු. Obtain the distance traveled by the balloon after t seconds. That means this distance, right? මෙන්න මේක තමයි මේ අහන්නේ. Let's consider that distance as h. එහෙනම් මෙතනදී ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. අපි තාම මෙන්න මේකේ ඔන්න vertical upward direction එකට මම මේ equation දාන්න ළමයි. එතකොට මේක බිඳුවයි ඉතින් ඔන්න මොමයි යන්නේ. The answer should be 100 meters. ඔන්න මොමයි ඉන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ at the 10 seconds of an object released from the balloon, draw the velocity time graph to represent the motion of object which released from the balloon at 10 seconds. Right? Normally, if the object is released, that means the initial velocity of the object is equal to 0. Release means the initial velocity of the object is 0. But now this object is released from a rocket or the balloon which is moving upward direction. එතකොට ළමයි මේකයි theory එක. දැන් මොකක් හරි object එකක් move වෙනවා නම් ඒ object එකේ velocity එකම ඒක ඇතුළේ තියෙන කට්ටියටත් තියෙනවා. අපි simple example එකක් ගමු. ඔයා හිතන්න ඔයා බස් එකේ යනවා කියලා. බස් එකේ යද්දී දැන් බස් එකේ යනවා කියලා 30 ms minus 1 නැත්නම් 30 ms minus 1 ස්පීඩ් එක යනවා කියලා හිතමුකෝ. හරිද? මොන බස් එකේ බස් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. බස් එකේ ඔයා හිටගෙන ඉන්නවා. හරිද? So if the bus is moving in a 30 ms minus velocity, the person and the object which is inside in the bus having the same velocity. Okay, theory එක. ඒක තමයි ළමයි අපි බස් එකෙන් යන බස් එකෙන් පැනනකොට බහිද්දි මේ පැත්තට අපි මෙහෙම විසි වෙන්නේ මේ නිසායි. හරිද? මොකද හේතුව බස් එක මේ පැත්තට අල්ලන නිසා ඔයාලට මේ පැත්තට velocity එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ පැත්තට වඩෙද්දී ඔයා යන්නේ resultant වෙබ් එක තියෙන පැත්තට. හරිද? එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න theory එක මොකක් හරි move වෙන object එකක වස්තුවක් තියෙනවා. මේ මොකක් හරි move වෙන balloon එකකට aircraft එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා නම් මොකක් හරි object එකක් නැත්නම් මොකක් හරි particle එකක් නැත්නම් මොකක් හරි පුද්ගලයෙක්. එයාටත් අර object අර මේ vehicle එකේ velocity එක තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. හරිද? එහෙමනම් now in this question describe that
an object released from the balloon at this point. හරිද? මේක හොඳට අහගන්න. මෙතන release කරන්න එකයි. But the thing is, even balloons release or the initial velocity at rest apparently, but the thing is, this object having a same velocity of the balloon. The balloon එකට තියෙනවා තමයි මෙතනදී 20 speed එකක්. එහෙනම් even the object is released at rest එයාට මේ speed එක තියෙනවා තමයි. ඔකයි කතන්දරය. ඔකයි theory එක. හරිද? ඒ නිසා දැන් තමයි මේ උඩට පැත්තට තිබේ speed එක තියෙන නිසා මොකද වෙන්නේ? මෙයා release කළා පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි ගමුකෝ. ඔන්න පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා තමයි ආය පහළට වැටෙන්නේ. තේරුණාද? ඔන්න ඔගේ කතන්දරේ තමයි අපි මේක A කියලා ගමු. මෙතන මම B කියලා ගන්න. B is the highest point of this pathway. හරි. දැන් මේ object එක release කරාට පස්සේ this object is moving under the gravity. Under the effect of gravity. දැන් ඔය balloon එකේ තියෙන acceleration එක මෙයාට නැහැ. හරිද? දැන් මෙතන ඉඳලා from this point this object is moving under the influence of the gravity. හරිද? ඒක තමයි උඩිලා මෙයා ආය පහළට වැටෙන්නේ. එතකොට අපි මොකක්ද අපි මේකට අදින්න ඕන graph එක කියලා. ළමයි අපි හිතමු උඩට තියෙන velocity එක let's consider it as plus. So if the velocity is directed towards the vertical downward, it should be considered as the negative one. හරිද? දැන් මෙතන වදන්නවා උඩට යනකම් object එක මෙන්න මේ පැත්ත තමයි velocity එක තියෙන්නේ. ගිහිලා at the p velocity equal to 0. ඊට පහළට ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ආයෙ පාරක් velocity එක වැඩි වෙනවා. ඔන්න ඔහොමයි scene එක වෙන්නේ. එහෙමනම් from A to B velocity should be plus. velocity එක plus වෙන්න ඕනේ. ඇයි හේතුව? මොකද මෙතන ඉඳලා මෙතන තියෙනවා direct වෙන උඩටනේ. අපි උඩට තියෙනවා තමයි consider කරන්නේ plus කියලා. හැබැයි initially මට තියෙනවා 20. හැබැයි at the B point at B velocity equal to 0. ඊට පස්සේ from now onwards until this object is come to the ground, this object follows the direction of the velocity is directed towards the ground. හරිද? එහෙනම් එතකොට මොකද වෙන්නේ ළමයි? From B to C velocity එක මොකද වෙන්නේ? velocity එක negative. හැබැයි මෙතන ඉඳලා මොකද පහළට ඉදි වෙන්නේ? velocity එක වැඩි වෙනවා. එහෙමනම් මේ graph එක අන්තිම හොඳම graph එක තමයි නම මෙන්න මේක. ඒක ටිකක් මතක බලා ගන්න. දැන් මෙයා පටන් ගන්නේ 20 ඉඳලා අඩු වෙනවා 20 මේ බිඳුව වෙන. එතකොට ඒක වෙන්න පොසිටිව් පැත්තේ නිසා ඔන්නෝමයි වෙන්න ඕන. හරිද? මේ තියෙන්නේ A, මේ තියෙන්නේ B. ඊට පස්සේ එතන ඉඳලා මොකද වෙන්නේ? නෙගටිව් වෙනවා. නෙගටිව් වුණාට ළමයි නෙගටිව් වුණාට වැඩි වෙනවා. හරිද? ඔන්නෝමයි වෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ මෙන්න මේකේ if we neglect the air resistance, the same horizontal plane, the velocity should be equal. එහෙනම් මෙතනදී velocity කීයද ළමයි? මෙතනදී 20 නම් මෙතනදී පහළට වැටෙද්දි මෙතන කීයද 20යි. හැබැයි තව පහළට වැටෙනවනේ ඒ නිසා මෙතන velocity 20ට වඩා වැඩිපුර යන්න ඕන. පැහැදිලිද? right. අනික this graph should having a constant gradient. ඇයි මොකද ළමයි velocity time graph එක gradient represent the acceleration. So this the acceleration throughout this motion is equal at the 10 gravitation acceleration එකනේ. ඒ නිසා මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක දිගටම තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේකට වඩා වඩා තියෙන්න ඕනේ. මේ කොටසට වඩා මෙන්න මේ කොටසේ ඒරියා ගොඩක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද ළමයි මේ උඩට යන ප්‍රමාණය වඩා පහළට යන ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩිනේ. ඒ නිසා එන්නේ එකයි කතන්දරේ. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් මැසේජ් එක දාන්න.
හරි. ඔන්න ඔක තමයි the best graph that represents the motion of the balloon, right? So let's move on to the fourth one. අපි fourth one එකේ මොකද්ද කියන්නේ? Find the maximum height of the object moved after releasing from the balloon. ඉතින් හරිනේ නේද? දැන් මෙතන කියන්නේ මෙන්න මේ maximum height එක. කියන්නේ අපි මේක ගමු x කියලා. මෙන්න මේකනේ අහන්නේ. එහෙනම් මම දාන්න equation එකක් a ඉඳලා b වලට මට ඕනේ x එක හොයාගන්න. What are the known terms when regarding the AB motion? Initial velocity, final velocity and the acceleration. එහෙනම් හොඳම equation එක මොකද්ද? මෙන්න මේක. හරිද? මේක දාන්නේ direction එක upward AB ට නම් මෙතන බිඳුවයි මෙතන 20 කිලෝමීටර this might then our AB එතන -10 ආවේ because we apply the equation vertically upward and the gravitational acceleration always is in the direction of vertically downwards. හරිද? ඒ නිසා මෙතන -10 කියලා ගත්තේ. into 10 into x. හරිද? එහෙනම් මෙතන simplify කළාම මේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම 20x equal 400 then x equal to 20 meters. හරිද? ඔන්න ඔය කතන්දරේ. right. අපි ඊට පස්සේ යමු. Find the time taken for the object to fall the ground. හරි. fall to the ground. දැන් මෙතන හොඳට බලන්න මේ කතන්දරේ. දැන් මෙතන ඉඳලා මෙහෙම ගිහිල්ලා ආය මෙතනට එන්න යන ටයිම් එක ගහන්නේ. එහෙනම් මම මෙහෙම කරන්නම්. මට එකපාරට සමීකරණ දාන්න පුළුවන් වුණා. හරිද? අපි දාමු a ඉඳලා c වලට උඩට upward direction එකට. දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් දන්නව නේද? මෙතන ඉඳලා රිලීස් කරද්දී මෙතන ඉඳලා මෙතන තියෙන displacement එක දන්නව නේද? කීයද? displacement we have obtained at 100. ඉතින් ඒ හොයාගත්තේ බැලුන් එකටනේ. ඔව් බැලුන් එකට තමයි. මේ බැලුන් එක මෙතන කීයද නම් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක රිලීස් කරලා ඒතකොට ඔබ්ජෙක්ට් එක මෙහෙම ගිහිලා ආවට පස්සේ මෙතනදී මේ රිලීස් කරන තැනටත් CI තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් ඕකනේ ආයෙත් මෙතනදී ඒතකොට displacement එක කියන්නේ the shortest distance travel or the shortest distance from the initial and the final. දැන් මේකනේ ළමයි මේ distance එක වෙන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි මේ equation ගාමු. දැම්මම පස්සේ හොඳට මතක තියාගන්න x should be substituted as a 100 -100 meters. කොහොමද ඒ උනේ? ඉතින් ආයෙ මේ උනේ දැන් ඔයා උඩට දාන්නේ. So we consider the displacement value from the upward direction in this horizontal line considered as a positive. එහෙනම් පහළට තියෙනවා මොනවද? negative කියලා ගන්න ඕනේ. මෙතන 20 t කියලා ගමු plus half මෙතන ඉන්නව ළමයි -10 into t square. නම් මේක simplify කරලා පස්සේ plus and minus negative මේ multiply කරලා පස්සේ negative මේ minus නේ. Oh my god මෙතන අපිට පුළුවන් මේ square term එක coefficient එක එකක් කරගන්න set එකක් පහෙන් බෙදන්න. You might should have a knowledge regarding how to solve the quadratic equation. First, it's better to equalize the coefficient of the square term into 1. And it's like a easy. How is it? I'm going to find it. මේ සෙට් එකම පහෙන් බෙදන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? -20 40 minus t square. මම මේ සෙට් එක මේ පැත්තට දාන්න. එතකොට t square minus 40 on එන්නේ. So normally we can't able to figure out the factors when easy way, right? We have to use a particular equation to get the factors or get a value for t. හරි ඒ නිසා මම මෙතනින් පස්සේ මේක simplify කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ගත්ත විදිය. හරිද?
මම මෙතන උත්තරේ t කියලා නිකන් හිතන්නම්කෝ. හරිද? right. දැන් මේ quadratic equation එක ළමයි simplify කරනවා නම් අපිට සරල method එකකින් බෑ. එක්ක අපිට equation එක use කරන්න ඕනේ නැත්නම් වෙන මොකක් හරි method එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එච්චර ලොකු සංකීර්ණ කරන්නේ නැහැ අපි ගණන් වල. ඒ නිසා මම මේක මෙතන නතර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට අදහසක් එන්න ඇති කියලා මොකක්ද මෙතන මොනේ කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙහෙම දෙයක් අපෙන් අහනවා in the sixth question මොකද ප්‍රශ්නේ find the velocity of the object when it reaches the ground. ඒ කියන්නේ මෙතනට එන්දී අපි velocity ගහන්නේ. හරි. අපි ගමු මේ equation පාවිච්චි කරමු. මෙතන 20 square නේද? plus minus 10 into minus 100. මොකද මම equation එක උඩට. එහෙමනම් මෙතන 400 මෙතන simplify කරලා සිද්ධ plus මෙතන වෙන්නේ 2000 කියනවා. එහෙනම් මෙතන d කියලා කියන්නේ 2400 ට square එක. ඔයාලා මෙහෙම කියනවා මේක this 2400 can be written as 400 into 6 root එකනේ. එහෙනම් මෙතන ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වැලියු විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔබ තමයි ළමයි කතන්දරේ මේකේ මුල් කොටසේ. So if you have any doubts or something which is unclear, just put a comment in the comment section, right? Okay, let's move on to the other part of the question. The B, right? A fighter plane traveling horizontally 4 kilometers above the ground is planning to drop a bomb on an enemy camp. The aircraft moved at a speed of 700 kilometers per hour horizontally. I mean, we අපේ රූපයක් හදගමු. කොහොමද මොකක් හරි පුඩි aircraft එකක් යනවලු. මෙයා යන්නේ මෙන්න මේ direction horizontally යනවලු. මෙච්චර speed එකකින්. හරිද? ඒක පොළවේ ඉඳලා ළමයි 4 kilometers away from the ground. කියන්නේ 4 kilometers කියන්නේ 400 meters කියන 4000 meters කියන එක. එහෙනම් මෙතනදී බෝම්බ එකක් රිලීස් කරනවා. හරිද? drop. එතකොට drop වෙද්දී මේ පාත් එක මොකද ළමයි? මෙන්න මේක පාත් එකක් තියෙනවා. තේරුණාද? This is the normal path. This is the trajectory path, right? එහෙමනම් අදන්න ඔන්න ඔකයි. දැන් ඔයා දන්නවා ළමයි drop ඊට පස්සේ release මේ වගේ වචන is used to convey the initial velocity is equal to 0. But the thing is, if the object is released from a moving vehicle, the velocity of the vehicle should also having the object. හරිද? ඒ නිසා දැන් මෙතන release කළාට මෙතන initial velocity එක 0 වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මෙන්න මේ value එකම මේ object එකකට තියෙනවා. මේක මම කලින් කිව්වා. හරිද? right. First question, convert the velocity into the meters per second. හරි. ළමයි මේක මම ඔයාලට කලින් දවසකත් කිව්වා how should we obtain this kilometers per hour into meters per second. Very easy method by multiplying 5 over 18. හරිද? එහෙනම් දැන් මෙතන දීලා තියෙන 720 නේ. එහෙනම් මේක multiply by this one. එහෙමනම් මෙතන උත්තරේ ඉන්නේ 200 meters per second කියලා. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය කතන්දරේ ඔක තමයි මුලින්ම උත්තරේ. right. So දෙක second එකට අපි යමු. Find the time taken by the bomb to reach the ground. හරි. මොන බලන්න කතන්දරේ. Now I am
apply an equation from the vertical downwards direction. Make an equation. Hi. So when we substitute in the particular values for this equation, you have to consider the s should be equal to 4000. That's obviously correct. What is the initial velocity of the bomb? When you consider about the vertical direction, it should be all equal to 0. I can කියන්නේ. මේ 80 සංකමයේ 200ක් තියෙනවානේ. But the thing is, this velocity directed in a horizontal direction. අපි ගානේ කොයි පැත්තටද? Vertical. එතකොට vertical දාද්දී මේ horizontal beam initial velocity එක consider කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕකයි මෙතන theory එක ළමයි. හරිද? එහෙනම් මේ ut කියන එක is equal to 0. හේතුව the initial velocity is directed in a horizontal aspect, but we consider or we apply the equation in a vertical downward direction. It means direction දෙක perpendicular නිසා අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නම් half into 10 t square. එහෙනම් තමයි මෙතන t square කියලා එන්නේ 800 t කියලා කියන්නේ root එක equal 100 වල this 800 can be written as 400 into 2, then t is equal to 20 into root 2. ඔන්නයි කතන්දරේ. ඊට පස්සේ find the horizontal range of the object. හරි. Now we have to find the horizontal range. That's mean මෙන්න මෙතනනේ. ඔන්න ඔය කතන්දරේ ගන්නයි. මේ බෝම්බ් එක රිලීස් කරන්න මෙතන ඉඳලා මෙතන distance ගන්න. So you might know that we asserted the equation or motion equation in a horizontal direction in only one instance. That is to find if you need to obtain the horizontal range, you have to use the apply an equation in the horizontal direction. හරිද? එහෙනම් horizontal දැන් මේ පිළියම් විතරයි නේද? හරිද? Right. Then මෙතනදී S කියලා කියන R. Now here, when you apply an equation in the horizontal direction, that's the obvious initial velocity. Here the 200. Time එක තමයි මෙන්න මේක. ඒකෝට මෙතන එන උත්තරය ලස්සනට ඔන්න ඔය විදිහට. Right. Fourth one. At which angle should the plane drop the bomb? What with the line connecting the plane to the enemy camp? හරි මෙන්න මේක කියන්නේ මේ enemy camp එකත් එක්ක මෙන්න මේ හදන මෙන්න මේක මේ කොච්චරද දානවා අපි හිතමු මේක 100 කියලා ළමයි. අපි දීලා නම් මෙතන දීලා කියන්නේ මෙතන තීර තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් තීර කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා මේ r දන්නවා මෙයා දන්නවා. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් මොන trig ratio එකද ගන්නේ? Is it cos? Is it sin? Is it tan? It's obviously when we consider about this right angle triangle, this is obviously hypotenuse, and when we consider about related to this angle, this arm is considered as the opposite side, and this one is the adjacent side. So the relation which is or the most appropriate trig ratio is tan. Tan theta equal opposite side over adjacent side. So according to this diagram or the triangle, opposite side means 4000. Making it either one more in the only. Therefore, say tan theta equal 1 over root 2. Tan inverse here equal 45 degrees. තේරුණාද? හරි මේ සීන කොටස් ඔබට බලා ගන්න. හරිද? Okay, let's move on to the final part of this question. Right. See.
A batsman hits the ball during a cricket match and it is released from the bat with an incline at 45 degrees to the horizontal plane at the ground level with a velocity of 20. මේ බලන්න මේ වගේ බෝල් එකක් තියෙනවලු මෙයාට මෙච්චර velocity එකකින් මෙයා රිලීස් වෙනවලු from මෙයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන යනවා හිතමුකෝ හරිද දැන් මේක දැන් මේ යන පාත් එක ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙහෙම the fielder run from a distance from 50 meters from the batsman to save this as a catch. හරි. දැන් මෙහෙම තියෙන හරිද? දැන් මේක seating normal සිද්ධියක් හරිද? initially මේ player ඉන්නවනේ මේ batsman ඉඳලා 50 දුරකින් මේ බෝල අපි තුන් මෙතන යනවා කියලා. දැන් ළමයි යාර අනිවාර්යෙන් මේ catch එකක් විදිහට ගන්න නම් බෝලේ මෙතනට එද්දි මෙයා මෙතනට එන්න ඕනේ නේද? ඔකනේ theory එක. දැන් catch එක අල්ලන්න බැරි නම් ඒක කරක් දෙයක් නැහැ. අපි තුන් යාව fielder කෙනෙක් කියලා. එහෙමනම් මෙතන සිද්ධිය මේකයි. If the fielder initiate the motion at when the ball is released from the bat, එහෙනම් මෙතන ඉඳලා මෙතනට එනකොට මේ fielder මෙතන ඉඳලා මෙතනට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි තුන් මෙහෙම let's consider the time taken to reach the ball from here to reach back to the ground as t. ඒ t කියන time එකේ තමයි මෙතන ඉඳලා මෙතනට එන්න ඕන මේ fielder. හරිද? ඔබයි theory එක. හරිද? එහෙමනම් අපි ගම් බලන්න කතා කරලා මෙතන කියනවා so this fielder can move with the 5 meters per second uniform velocity. හරිද? ඔන්න කතන්දරේ find the vertical component of the initial velocity. vertical component එක නම් මෙන්න මේකනේ. ඉතින් ඕක වල බැරි වෙන්නේ නැහැ. කීයද? 20 sin 45. දැන් මේව බැරි නම් අවුල් ළමයි හරිද? මේ තව පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න පුළුවන් මයික් එක කරන්න නැහැ. අපි ඔහොම කියමුකෝ. right. Second one. Assume that the ball follow a trajectory pathway, find the time taken to reach the ground. හරි. මෙහෙම කියන්නේ මේ බෝල් එක මෙතන ඉඳලා මෙතනට යන ගතවන ටයිම් එක තමයි අහන්නේ. හරිද? ඒක ළමයි ඔයාලා දන්නවා. අපි මේකට මේ උඩට දාමු මේ ඉක්වේෂන් එක. දැන් මේ බෝල් අපි වදන මේ trajectory එක we consider it as a vertical motion as well as a horizontal. දැන් vertical කියලා නම් මෙන්න මෙහෙම ඉන්නේ. කොහොම ගියා ආයෙ මෙතෙන් තමයි එන සීන් එකක් තියෙන. එතකොට දැන් තමන්ගේ කිව්වදී ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? මොකද්ද? මේ බෝල් එක මෙහෙම ගියාට අපි කන්සිඩර් කරන්නේ අපි ඒක ගණන් හදන්නේ මේක vertical motion එකක් සහ horizontal motion එකක් විතරයි. එතකොට මේක vertical motion එක ගත්තට පස්සේ බෝල් එක ගියු තැනටම ආයෙනවා මෙතන තියෙනවා මේක vertical displacement එක කීයද? 0. Initial velocity එක 20 sin 45 into t plus half minus 10 අයිම උඩට දාන නිසා t square මේක ගන්නතර පස්සේ මෙතන දානවා 20 over root 2 into t minus 5t square මම මේ පැත්තට ගෙනාවත් එහෙම ළමයි 5t square equal 20t ඔන්නෝමනේ ඉන්නේ. එතන මේක තව පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලිෆයි කරලා තියෙන මේ විදිහට ටික කැපෙනවා. මෙතන 4 කියන එන්නේ. එහෙනම් t equal 4 over root 2 කියන එනවා. ඔන්න ඔය ටයිම් එක වෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? right. ඊට පස්සේ find the horizontal range of the ball. කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මේක අපි අහන්නේ horizontal range එක විදිහට.
එහෙනම් horizontal range එක වලදී ඔයාලා ළමයි දන්නවා මම කලින් කිව්වා පිබිලින equation තමයි horizontal ගන්න. එතකොට S කියලා කියන්නේ R U කියන්නේ ළමයි horizontal component එකනේ. ඒ කියන්නේ 20 cos 45. T කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ටයිම් එක 4/√2. හරි. මේ සබ්ජෙක්ට් cos 45 කියලා කියන්නේ √2. තමයි මේ √2 into √2 කියන්නේ 2 නේද? එතකොට 20 into 4/2 නම් මෙතන මොනවා උත්තරයක් 40 meters කියලා. හරි. ඊට පස්සේ හතර. hence determine the whether the fielder could able to catch the ball before hit the ground. හරි. අපි හිතමු මෙන්න මෙයා අපි consider කරමු මෙහෙම assume that distance traveled by the fielder within t time. හරිද? අපි x කියලා ගමු. මේ t කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක තමයි. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලම දන්නවා in obtain to catch if you want to save this catch පතන්දර මේක වෙන්න ඕනේ r plus x එක equal වෙනවා 50ට. දැන් බැලලා r plus x එක if the addition of r and x is lesser than 50 what will happen एक field එක catch එක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතර miss වෙනවා catch එක. miss the catch. මෙතන catch එක ගන්න පුළුවන්. දැන් if the addition of r and x is greater than 50 is obviously able to catch the ball. පුළුවන් ඉතින් ඌ catch එකෙද්දි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරිද? දැන් catch එක අල්ලන්න බැර වෙනම සිද්ධියක්. ඌ ඇවිල්ලා catch එක අතරිනවා නම් වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් ඒවා මෙතන අදහස් කරන්නේ නැහැ. හරි. So in order to obtain whether it's a catch can be able to qualify the fielder අපිට ගන්න මොකද්ද x එක. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට අපි r ගන්නවා. r කියන්නේ 40. අපි x එක ගාගමු. අපි මේ field එකට දාමු මේ equation එක. So now fielder is moving in a constant velocity. This is the only equation that we can able to use. How's the is equal ut. u කියන්නේ 5, t කියන්නේ 4/√2. එතකොට එන්නේ කීයද? sorry. මෙතන ඔව් මේකනේ 20/√2 කියලා එනවා. then මේක 1.4 නේ ළමයි. so 20 1.4 නේ බෙදුවට පස්සේ obviously මෙතන ඉන්නේ ඉන්නක හරි. මෙතන approximately 14 වගේ වැලියු එකක් එන්නේ. හරිද? ඒ නිසා තමයි මොකද වෙන්නේ? මෙයා ඒ කාලෙදී ගාන්ට මෙතන මොකද මේ r plus x එක is greater than 50. ඒ නිසා කිසිම ඕලකට මේ field එකට මේ catch එක ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ.